Hi children, how are you? Welcome to Anshu's library. So today's topic is about reaching the age of adolescence. సో మనం ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇదే చాప్టర్ గురించి చాప్టర్ 5. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ బయాలజీ 8th క్లాస్. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్యూబర్టీలో వచ్చే చేంజెస్ గురించి అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అడల్సెంట్ స్టేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్యూబర్టీ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ టుడేస్ క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్లో మనం సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. అడల్సెంట్ స్టేజ్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి వస్తాయో డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో ప్రీవియస్ వీడియో కావాలి అని అంటే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాను, జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ రీచింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అడల్సెన్స్. So about secondary sexual characters. So in girls, breast begins to develop at puberty and boys begins to grow facial hair, that is mustache and beard. We know that. సో గర్ల్స్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ప్యూబర్టీ స్టేజ్లో మనకి బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అదే బాయ్స్లో తీసుకున్నట్లయితే ఫేషియల్ హెయిర్. సో ముస్టాక్స్ అంటే మీసం కావచ్చు, బియర్డ్ గడ్డం కావచ్చు, ఇలాంటి సమ్ ఫేషియల్ హెయిర్ అనేది గ్రో అవుతుంది. యాజ్ దీస్ ఫీచర్స్ హెల్ప్ టు డిస్టింగ్విష్ ద మేల్ ఫ్రమ్ ద ఫీమేల్. దే ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ బాయ్స్ ఆల్సో డెవలప్ హెయిర్ ఆన్ దేర్ చెస్ట్. In both boys and girls, hair grows under the arms. We know that under the arms, boys and girls once ఎప్పుడైతే 11 years to 18 to 19 years అంటే అడల్సెంట్ స్టేజ్ అనేది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఇలాంటి చేంజెస్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్లో చేంజెస్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఫేషియల్ హెయిర్ కావచ్చు, అండర్ ఆర్మ్స్ హెయిర్ డెవలప్ అవడం కావచ్చు. సో అండ్ దెన్ మిల్క్ సెక్రెటింగ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ మెమరీ గ్లాండ్స్ డెవలప్ ఇన్సైడ్ ద బ్రెస్ట్. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే ప్యూబర్టీ స్టేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో మనకి బ్రెస్ట్లో ఎవరికైతే గర్ల్స్లో బ్రెస్ట్లో మెమరీ గ్లాండ్స్, దట్ ఈస్ మిల్క్ సెక్రెటింగ్ గ్లాండ్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ హార్మోన్స్, దీస్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అనదర్ హార్మోన్. Actually, these six hormones are produced by endocrine gland or endocrine system. And coming to the milk secreting glands, the production of these hormone is under the control of another gland, another hormone secreted from a endocrine gland, that is pituitary gland. So pituitary gland అనేది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని, the production of these mammary gland secretion. And what is the role of hormones in initiating reproductive function? Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. సో మనకి వన్స్ ఎప్పుడైతే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అనేవి విచ్ రిలీజెస్ హార్మోన్స్ ఇంటూ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్, ద టార్గెట్ సైట్ రెస్పాన్స్ టు ద హార్మోన్. ఆ హార్మోన్ అనేది రీచ్ అవ్వగానే టార్గెట్ సైట్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ or ductless glands in the body. The testes and ovaries are sex hormones. I already discussed about టెస్టిస్ అంటే టెస్టిస్ అనేది టెస్టోస్టిరాన్ అనే సెక్స్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓవరీస్ అనేవి ఈస్ట్రోజన్ అనే సెక్స్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ రెండు రిలీజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటిది? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. అండ్ దెన్ రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ హ్యూమన్. And coming to adolescent becomes capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే అడల్సెంట్ స్టేజ్లో ఒక మెచ్యూరిటీ ఫేజ్ అనేది వచ్చుద్దో, సో బోత్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్లో టెస్టిస్ అండ్ ఓవరీస్ అనేవి దే బిగిన్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్యామెట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ద కెపాసిటీ ఫర్ మెచ్యురేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ gametes లాస్ట్ ఫర్ ఏ మచ్ లాంగర్ టైమ్ ఇన్ మేల్స్ దాన్ ఇన్ ఫీమేల్స్. సో మెచ్యురేషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ కెపాసిటీ అనేది మేల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు ఫీమేల్. సో దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫీమేల్స్లో తీసుకున్నట్లయితే రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 10 to 12 years ఆఫ్ ఏజ్లో ప్యూబర్టీ స్టేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ జనరలీ లాస్ట్ టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 45 to 50 years కన్నా రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. సో రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ అనేది మేల్లో తీసుకున్నట్లయితే when compared to females much longer time. And then the ova begins to mature with the onset of puberty. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే ప్యూబర్టీ స్టేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఫీమేల్లో అంటే గర్ల్స్లో, సో ఏమవుతుంది మనకి
ova అనేది which begins to mature. It means one ova matures and released by one of the ovary once in about 28 to 30 days. So every month, every 28 to 30 days, one ovum, that is లెఫ్ట్ ఓవరీ నుంచి కావచ్చు, రైట్ ఓవరీ నుంచి కావచ్చు, ఒక ఓవమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అది కూడా ఎలాంటిది, మెచ్యూర్డ్ ఓవమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓవరీస్. డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద యూటరస్ బికమ్ థిక్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఓవా అనేది రిలీజ్ అవుతుందో మనకు అక్కడ యూటరస్ వాల్ అనేది థిక్ అవుతుంది. సో యాజ్ టు రిసీవ్ ద ఎగ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఫెర్టిలైజ్డ్. ఇట్ మీన్స్ ద ఎగ్ ఈస్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ స్పర్మ్, ఇట్ బికమ్స్ ఫెర్టిలైజ్డ్ అండ్ బిగిన్స్ టు డెవలప్ దిస్ రిజల్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అయిందో యూటరస్ వాల్ అనేది థిక్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఎగ్ అనేది కనుక స్పర్మ్తో ఫెర్టిలైజ్ అయితే అది అక్కడ మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రిజల్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ కనుక ఈ ఫెర్టిలైజేషన్ డస్ నాట్ అక్కర్, అంటే ఎగ్ అనేది కనుక ఫెర్టిలైజ్ అవ్వకపోతే వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెన్, ద రిలీజ్డ్ ఎగ్ అండ్ ద థిక్కెండ్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూటరస్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ షెడ్ ఆఫ్. దిస్ కాజెస్ బ్లీడింగ్ ఇన్ ఉమెన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ మెన్సురేషన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫెర్టిలైజేషన్ ఎప్పుడైతే అవ్వలేదో సో ఎవ్రీ మంత్ కూడా ద రిలీజ్డ్ ఎగ్ and the thickened lining of the uterus along with blood vessels are shed off. So ante bayatiki release avutayi. That phase is called mensuration, we know that. And then mensuration occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. Very important. Menarche means the first menstrual flow begins at puberty. So once ఎప్పుడైతే reproductive maturity అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ మెన్సురల్ ఫ్లోని మెనారాక్ అనొచ్చు. at 45 to 50 years of age the menstrual cycle stoppage of menstruation is termed menopause. Very important. 45 to 50 yearsకి మెన్సురేషన్ సైకిల్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం మెనోపాజ్ అనుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ హౌ ఈస్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ డిటర్మైన్డ్. సో మనం ఇఫ్ ద బేబీ ఈజ్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ అనేది ఎలా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇన్సైడ్ ద ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఆర్ జైగోట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ. సో ఆ బేబీ అనేది ఫీమేలా మేలా అనేది మనకి ఏది డిటర్మైన్ చేస్తుంది, ద ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఆర్ జైగోట్. దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్. సో ఈ డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి మనకి, క్రోమోజోమ్. క్రోమోజోమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్. ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్లో ఉండే క్రోమోజోమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో యాక్చువల్లీ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ 23 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. హౌ మెనీ pairs? 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. సో న్యూక్లియేలో మనకి 23 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ బీయింగ్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes. They are X and Y chromosomes. 2 chromosomes are sex chromosomes. They are X and Y. A female has 2 X chromosomes. ఎప్పుడు కూడా జస్ట్ రిమెంబర్, ఫీమేల్లో ఓన్లీ 2 X క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. మేల్లో తీసుకున్నట్లయితే 1 X క్రోమోజోమ్ అండ్ 1 Y క్రోమోజోమ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ద గ్యామెట్స్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosome. ఎందుకంటే వి నో దట్ ఫీమేల్లో ఓన్లీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్సే ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఓవరీస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఎగ్ ఏదైతే అన్ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ అనేది విచ్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. బట్ కమింగ్ టు స్పర్మ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 kinds. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosome. When a sperm containing X chromosome which fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. It means ఒక స్పర్మ్ అనేది కనుక స్పర్మ్ అనేది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అనేది ఫెర్టిలైజ్ కనుక ఎగ్ని ఫెర్టిలైజ్ చేసినట్లయితే అక్కడ 2 X క్రోమోజోమ్స్ వచ్చి ఫీమేల్ అనేది బర్త్ అనేది రావడం జరుగుతుంది.
అదే కనుక స్పర్మ్, ఇఫ్ ద స్పర్మ్ కంట్రిబ్యూట్స్ ఏ Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develops into male child. సో మేల్ చైల్డ్ అంటే స్పర్మ్ అనేది కనుక విచ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ Y chromosome కనుక కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే దట్ Y chromosome fertilize the egg. సో డెఫినెట్లీ ద జైగోట్ వుడ్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఏ మేల్ చైల్డ్. మేల్ చైల్డ్ అనేది డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ సో హార్మోన్స్ అదర్ దెన్ సెక్స్ హార్మోన్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం. సెక్స్ హార్మోన్స్ అంటే టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్ అండ్ మిల్క్ సెక్రెటింగ్ గ్లాండ్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పిట్యూటరీ, the testis and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenals. సో ఇలా వేరియస్ హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేసే గ్లాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ వాజ్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద హార్మోన్ థైరాక్సిన్, resulting a disease called goiter. Very important disease. Goiter is resulting due to the deficiency of thyroxine. థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ చేయకపోవడం వల్ల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది విచ్ రిజల్టింగ్ గాయిటర్. సో మనకి అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి థైరాక్సిన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో దానివల్ల గాయిటర్ అనేది రిజల్ట్ అవుతుంది. ఏ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. సో డయాబెటీస్ అనేది ఎవరికి రిజల్ట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి సఫిషియంట్ క్వాంటిటీలో ఇన్సులిన్ అనేది కనుక ప్రొడక్షన్, ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ అనేది కనుక ప్రొడక్షన్ జరగకపోతే విచ్ రిజల్టింగ్ డయాబెటీస్. అండ్ కమింగ్ టు అడ్రినల్ గ్లాండ్స్, ఇట్స్ హార్మోన్స్ విచ్ మెయింటైన్ ద కరెక్ట్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో బ్లడ్లో ఎప్పుడైతే మనకి సాల్ట్ అనేది కనుక కరెక్ట్ కంపోజిషన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉన్నట్లయితే అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనేది విచ్ సెక్రెట్ హార్మోన్స్, దట్ ఈస్ అడ్రినలిన్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు బాడీ టు అడ్జస్ట్ టు స్ట్రెస్ వెన్ వన్ ఈజ్ వెరీ యాంగ్రీ, ఎంబారెస్డ్ ఆర్ వర్రీడ్. ఎవరైనా యాంగ్రీగా, కోపంగా ఉన్నా, మెంటల్ టెన్షన్తో ఉన్నా, స్ట్రెస్గా ఉన్నా, వర్రీ అవుతున్నా, సో అలాంటి కొన్ని ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ హార్మోన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ హార్మోన్ అనేది దేని నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? అడ్రినల్ గ్లాండ్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఫ్రాగ్స్. ఇప్పటిదాకా హ్యూమన్ లైఫ్లో ఎలాంటి రోల్ అనేది హార్మోన్స్ ప్లే చేస్తున్నాయో మనం చెప్పుకున్నాము. అండ్ కమింగ్ టు ద what is the role of hormones in completing the life history of insects and frogs. The tadpoles passes through certain stages to become a frog. Already మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మెటామార్ఫోసిస్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఇన్సెక్ట్ హార్మోన్స్. సో ఈ మెటామార్ఫోసిస్ ఏదైతే ఇన్సెక్ట్స్లో జరుగుతుందో, అంటే లార్వా టు అడల్ట్గా మారేటప్పుడు సో మెనీ చేంజెస్ అనేవి రిజల్ట్ అవుతాయి. సో దోస్ మెటామార్ఫోసిస్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఇన్సెక్ట్ హార్మోన్స్. ఇన్ ఏ ఫ్రాగ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై థైరాక్సిన్. we know that hormone is produced by thyroid gland. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. వాటర్లో సఫిషియంట్ అయోడిన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉన్నట్లయితే ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రిలీజెస్ థైరాక్సిన్. ఇఫ్ ద వాటర్ ఇన్ విచ్ ద tadpoles ఆర్ గ్రోయింగ్ డస్ నాట్ కంటైన్ సఫిషియంట్ అయోడిన్, అంటే tadpoles అనేవి ఎక్కడైతే వాటర్లో గ్రో అవుతూ ఉంటాయో అక్కడ సఫిషియంట్ అయోడిన్ అనేది కనుక వాటర్లో లేకపోతే the tadpoles cannot become the hormones which are play a very important role in completing the life history of frogs or so many insects. So this is about secondary sexual characteristics, and this is about reaching the age of adolescence, chapter 5. So thank you. I hope you understand this class. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.